BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Something else that we do here Preparémonos para ver las noticias, algo is más we que tell you the hacemos. news about what's going on around the globe. Porque te decimos las noticias que están pasando alrededor del mundo. There is so much news going on, we can literally be here for 5 hours. Hay tantas noticias que están pasando que podríamos estar por 5 horas. So much revisando. prophecy going on. Tanta profecía que está Please take sucediendo. note of everything. Por favor, tomen nota de todo. The first stories we always do are from the land of Israel. La primera historia viene de la tierra de Israel. Okay? The first story, this is a very interesting little one. Esta primera historia es muy interesante. This very old Jewish rabbi Este rabino judío anciano is saying the arrival of the Messiah is imminent. está hablando que la llegada del Mesías es eminente. Okay, he says the Messiah will come back Dice que el Mesías no regresará this year este año. at the end of the Shemitah. O regresará. He will come back. He will come back. Oh, No, not will come back, will come. Will come. Will Vendrá. Vendrá. Okay? Al final del año de la Shemitah. Okay, that'll be the 29th of Elul, Esto sería el 29 de Elul, which is September 12th. que es septiembre 12. Okay, the end of Sukkot. El final de Sukkot. I don't think that's correct, Yo no creo que es correcto. but when the Jewish people Pero cuando la gente judía start to talk about Messiah, comenzó a hablar acerca del you know Mesías, something very big tú sabes que algo grande and very bad is about to y happen. algo malo está a punto de pasar. Okay, just understand that. Y entiendan eso. This is not the only Orthodox Jew Este no es el judío ortodoxo who's thinking Messiah is coming. que está pensando que el Mesías viene. What is going to come first Pero lo que va a venir primero is the anti-Messiah or the Antichrist. es el antimesías o el anticristo. Okay, because we have Matthew 24, Porque tenemos Mateo 24, verse 15, verso 15. where it says the abomination that makes desolate, Porque dice la abominación que hace desolación. where the anti-Messiah puts his image in the most holy place in the third temple. Cuando el anticristo ponga su imagen en el lugar más santo del templo. So we got some rough waters ahead of us. Tenemos un poquito de This aguas was- turbulentas. This was a beautiful story. Esta es una historia hermosa. In the picture you see here at the bottom right-hand corner, En la fotografía que ves aquí en este hueco en el piso, these people were doing renovations on their home in Jerusalem. esta gente estaba haciendo unas renovaciones en su casa And en they were putting Jerusalén. in a new floor. Y estaban poniendo un piso nuevo. And discovered under their house Y descubrieron que bajo su casa, in Jerusalem en Jerusalén, an ancient mikvah, una mikvah antigua, una piscina. a baptism place. Una piscina de mikvah. And this place where they found it Y este lugar donde lo is encontraron said to be where Yochanan, John the Baptist, was birthed. se dice que es el lugar donde Juan Bautista nació. So they didn't destroy it. No la destruyeron. They made a little ladder where you can go down and see it. Hicieron una entrada pequeña para que puedan entrar y mirarla. And that was beautiful. It's over Eso es 2,000 years hermoso. old. Tiene más de 2000 años atrás. This is something that's going on around the globe in this next story. Esto es algo que está pasando en la próxima historia. There are many Gentiles Hay muchos gentiles seeking to get their young boys circumcised. buscando o pidiendo que sus hijos pequeños sean circuncidados. And they're asking Orthodox Jewish moils Y están preguntando a gente judía ortodoxa to moros, circumcise their sons on the 8th day. que le circunciden a sus hijos en el 8º día. See, when Israel went into the diaspora, Cuando Israel entró en la diáspora, they mixed with the nations. ellos se mezclaron con las naciones. And many people are feeling Y mucha gente está sintiendo their Hebrew roots starting to come out. sus raíces hebreas comenzando a salir. Okay, so they're having their children circumcised. Están haciendo que sus hijos sean circuncidados. Okay, in the next story, La próxima historia. this lets you know what else is on the horizon, Eso war. también te deja saber lo que está en el horizonte, es la guerra. Hamas is on Israel's border Hamas está en las límites con Israel, along with ISIS. junto con ISIS. They've joined together, Se han juntado los and dos. they're less than, where is it?
They don't even need to use a telescope anymore. Y ellos ya no necesitan ni utilizar un telescopio. They're less than 300 meters away from Israel's border. Están menos de 300 metros de los límites. Why is that important to know, everybody? Porque esto es importante saber. When you bring your army that close, Cuando traes tu ejército tan cerquita, that means you're getting ready for a war. significa que te estás preparando para una guerra. Next story. Eso sí, mi historia. Okay? The Gaza Strip La franja de Gaza is declared now an ISIS caliphate. va a declarar califato de ISIS. Okay? This is extraordinarily bad. Esto es muy malo. Now you got ISIS on one side of Ahora Israel tienes ISIS en un lado de Israel and now on the other side. y en el otro lado. Get ready, people. Prepárense. The war's not just going to be there La guerra no va a ser solo allí, because they are also here. porque ellos también están aquí. Okay? One story on anti-Semitism this Una week. historia de antisemitismo esta semana. Here at Boston University, Aquí en la Universidad de Boston, every kid that goes to that college cada muchacho que va a esa universidad has to take a course about Hamas, tiene que tomar una clase acerca de Hamas, on how good Hamas de is, cuán bueno que es Hamas. about how good Hamas, every teenager, Cada muchacho que va allí, even Jewish people have to take it. incluso gente judía debe tomarla. Hamas is evil. Hamas es The malvado. Palestinians are evil. Los palestinos son malvados. Next story, let's do the end time prophecies. Próxima profecía, fin de los tiempos. In the first prophecy, La próxima profecía this is a beautiful one. We'll start off nice. es algo hermoso. Comenzaremos bien. God said in Exodus, Shemot 20, verse 8, Dios dice en Éxodos capítulo 20, keep the Sabbath holy, set it apart. verso 8, que recuerdes el día sábado y lo mantengas Well, here was santo. a beautiful story out of Costa Rica. Esta es una hermosa historia de Costa There Rica. was a police officer in Costa Rica Había un oficial de policía en Costa who was a Rica Seventh-day Adventist. que era un adventista. And the only thing we have in common with the Seventh-day Y lo Adventists único que tenemos en común con los adventistas is we keep the Sabbath together. es que guardamos el sábado. There is nothing the same about that. No hay nada más que tenga Everything else relación. between us and them is totally opposite. El resto entre ellos y nosotros es But there opuesto. was this cop Pero había este who was an policía Adventist que era un adventista who wanted the Sabbath off. que quería tener el sábado libre. So he finally won a landmark ruling Finalmente ganó una decisión de la where he corte now gets Saturdays off. donde ahora le pueden dar los For sábados the libres. first time in Costa Rica, Por primera vez en Costa Rica they have ruled that you can have the Sabbath off. han dicho que está bien que puede tener el sábado libre. And the next story, La próxima historia. this is a really, really big story. Esta es una historia muy muy grande. This is a very end time story Esta es una historia del fin de los tiempos where mismos, something just happened last week. donde algo que pasó la semana pasada. Matthew 24, verse 15, Mateo 24, verso 15. Yeshua the Messiah talks about Yeshua el Mesías habla putting this evil statue De in the pon- most holy place. de poner esta estatua satánica en el lugar santo. That has to happen with the third temple. Eso tiene que pasar en el tercer Where templo. that temple is going to be put right now Donde el templo va a ser puesto ahora is where the Dome of the Rock es sits. donde el domo de la roca está. Okay? That's where they say the temple is supposed to be. Ahí es donde dicen que el templo de And right now, Y Israel ahora. is in control of that land. Israel está en control de esa tierra, But not if the Pope has anything to say about it. pero no si el Papa tiene algo que decir. The Pope of the Catholic Church, this very demonic man, El Papa de la Iglesia Católica, este hombre satánico, made an agreement with the Palestinians last week. firmó un acuerdo con los palestinos la semana pasada. He wants the Palestinians to control the Temple Mount, not Él Israel. quiere que los palestinos y no los israelíes mantengan el So control you en want the el domo de la roca. Muslims to control the Temple Mount. Él quiere que los musulmanes controlen el monte del templo. That was what was part of the agreement. Eso es lo que era parte del acuerdo. That's what he signed with the Muslims last week. Eso es lo que firmó con los musulmanes la semana pasada. That is an end time prophecy, people, right there that happened this week. Es una profecía de fin de los tiempos pasando en este momento. Next story. Próxima historia. This is why 2/3 of the Jews will die. Esto es la razón de por qué 2/3 de judíos morirán. In Zechariah 13, verse 8, En Zacarías 13, verso it 8, says in the end of days, dice que en el día en los últimos días, 2/3 of the Jewish people will die. 2/3 de la gente judía morirán. Here is why.
Por esta es la razón. The person who's the defense minister, El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, Moshe Yaalon, he tweeted last week él escribió en su Twitter la semana pasada that when America okayed homosexual weddings, que una vez que América aprobó los matrimonios he homosexuales, said Israel should do the same thing. él dice que Israel debería hacer lo mismo. I want you to take note of the prophecy. Quiero que tome nota de la profecía. Zechariah 13, verse 8. Zacarías 13, verso 8. This has never happened before. Esto no ha pasado antes. It's about to happen, Ivan. It's Está a about to punto de happen. pasar. Okay? Next story, next prophecy. Próxima historia. The Lord said, when you don't follow my El commandments, Señor dice que cuando no sigues mis mandamientos, in Deuteronomy 28, verse 32, en Deuteronomio 28, verso 32, I'm going to take away your children. yo voy a quitarte tus hijos. In this first story, En esta primera historia, this happened in Michigan the other day. esto pasó en Michigan el otro día. This happened in Michigan. Esto pasó There was en a Michigan. family with 6 children. Una familia con 6 niños. And for the summer, they thought it would be a great idea Y para el verano ellos pensaron que sería una buena idea to go camping for the summer. que vayan a acampar por el verano. To go camping Para ir a on their acampar own property en su propia propiedad of 9 acres. de 9 acres. To do what's called living off the grid. Para vivir naturalmente. Well, that means living with no running water, Significa no vivir con no agua electric, camping. corriente. Camping. Acampar. Okay, they wanted to live off the grid. Querían vivir así a They wanted natural. to show their children what it's like. Querían mostrar a sus hijos qué se trata. The police came La policía vino and took their 6 children, y les quitó los 6 hijos. saying that you can't do that. Y les dijo, no pueden hacer eso. It is only Es solamente because they're Native American Indians and Porque part es- Native American Indians porque son parte nativos de América that they got their 6 children back. que les dieron sus 6 hijos de vuelta. This is Nazism at its best. Esto es nazismo a lo mejor. Next story Próxima historia about children. acerca de The niños. school system wants to take your kids away, La escuela quiere quitarte a tus hijos and they want them not to tell their parents what's going on in school. y no quieren que le digan a los padres lo que está pasando In en la Seattle, escuela. Washington, earlier this month, Temprano en este mes en Seattle, Washington, a girl was able to get a sexual device una niña le pusieron un implante sexual implanted in her en ella without her telling her parents. sin la autorización de sus padres. Without telling her parents. Sin la autorización de sus But that padres. same girl couldn't even buy a Coke. Pero esa niña no podía ni At the comprar una school. soda en la escuela. This is Satan trying to take your children away. Este es Satanás tratando de quitarte tus hijos. Next story. Próxima historia. Money. Dinero. How many people like money? ¿A cuántos les gusta el How many dinero? people like your money? ¿A cuántos les gusta Well, el it's going to be dinero? disappearing very soon. Va a desaparecer en un Matthew poquito. 6, verse 24. Mateo 6:24. You can't be a slave to both God and money. No puedes ser esclavo a los dos, al dinero y a Dios. This has started the domino effect this week. Esto comenzó el efecto de Make dominó that esta 75, semana. please. In the front. And in the back, 72. Okay? What happened this week Lo que pasó esta semana was Greece defaulted on their loans. es que Grecia falló en sus préstamos. Now those people don't have money. There was a whole container of pecan nuts Ahora esta gente no tiene dinero y había un contenedor de that was nueces rotting que estaban because pudriendo they wouldn't accept the Greek money. porque no podían aceptar el dinero griego. There were some other products Habían otros that are all productos going bad que se están dañando because the government doesn't have money porque el gobierno no tiene dinero o to los give fondos the people that are delivering. para darle a la gente que está entregando esa comida. They stopped putting money in the ATM machines. Dejaron de poner dinero en las máquinas de ATM. Okay, this is going to start everything to start to crash together. Todo esto va a comenzar a caer. Okay? It's all part of God's plan. Es parte del plan de Dios. Here in Puerto Rico this week, En Puerto Rico esta semana, they filed bankruptcy. ellos están dándose de bancarrota. The 51st state of Puerto Rico, sort of 51st state, Como primer 51 estado de Estados it is called Unidos, Commonwealth se llama of America, la riqueza común de has now América. filed for bankruptcy. Ahora se ha declarado en bancarrota. That's another, there's $73 billion debt
están con una deuda de 73 Puerto billones de Rico owes dólares. people $73 billion. Puerto Rico le debe a Billion. la gente 73 billones de dólares. They just filed sorry, we can't pay you. Decirle, lo lamento, no podemos pagarte. Next story. Próxima historia. In Isaiah 3, verse 9, En Isaías 3, verso I want you 9. to take, what I highly suggest Lo que sugiero mucho is you read Isaiah chapter 1 through chapter 5 this week. es que leas Isaías 1 to del 1 al 5. 5 And then pick up the newspaper y tomen un periódico and go, whoa. y comparen. In chapter 3 of the book of Isaiah, En el capítulo 3 del libro de verse Isaías, 9, verso 9, it says, in the end, dice que en el final they will parade their sin like Saddam. van a desfilar su pecado como Sodoma. What was happening last week? ¿Qué pasó la semana pasada? The rainbow El, parades. el desfile del They were parading their sin arco iris. in New York, Estaban desfilando el Seattle, pecado en Nueva York, Seattle, San Francisco, San Francisco, Chicago, Chicago okay, and many other cities, y otras ciudades. parading that sin of sodomy throughout the land. Desfilando ese pecado de sodomía en la tierra. Isn't that interesting? This was written over 2,000 years ago. No Sorry. es interesante, esto fue escrito 2000 años Over atrás. 2,700 years ago. Sobre 2000 años atrás. They parade their sin like Sodom. Desfilaron su pecado como Sodoma. Look at me, look at me. Disgusting. A house divided in Matthew 12, Una casa dividida en Mateo verse 12, 25. verso If 25. we're divided, we can't fight the enemy. Si somos divididos no podemos pelear con el enemigo. Here in this story this week, En esa historia esta semana, the Episcopalians, los episcopales, if you're in the Episcopalian church, run from it. si estás en una iglesia episcopal, córrete, sale They de ahí. said that the sin of sodomy was okay to marry people. Dicen que el pecado de sodomía, de casar gente homosexual, estaba bien. Okay, I don't know which part of Romans chapter 1 they might have missed. No sé qué parte de Romanos capítulo 1 se perdieron. Or Leviticus chapter 18, verse 22. O Levíticos 18, verso 22. What the world does, that's between them and Satan. Lo que el mundo hace es entre ellos y Satanás. We are to stand for the word of God. Pero nosotros debemos pararnos por And the la palabra de Dios. Episcopalians are going to Sheol. Y los episcopales van a ir al infierno. So God said in Deuteronomy 28, Dios dice en Deuteronomio 28, verse 43, verso 43, that if you don't follow my word, que si no sigues mi palabra, I'm going to make you sink. te hundiré. I'm going to take away your money. Voy a quitarte el dinero. Here in this story, Aquí en esta historia we have a record level of people without jobs. tenemos un número récord de gente sin trabajo en América. 93.6 million people are without work in America right now. 93.6% de millones de personas están sin trabajo. 93.6 million. 93.6 millones. But God said, Pero Dios if you dice, follow my ways, I Sí. will provide for you. si sigues mis maneras, yo How proveeré many para people ti. believe that? ¿Cuántos creen en I eso? believe that. Ah, I yo creo believe en that. eso. But those that don't follow him, he's going to take their stuff away. Pero aquellos que no siguen, Él les va a quitar las cosas. Here's a very big story for today. Hay una gran historia para hoy. In Psalm 127, verse 1, En Salmo 127, verso 1, it says, unless God guards the house, dice, a no ser que el Señor cuide de la casa, the watchmen watch in vain. el atalaya vigila en vano. Today is the 4th of July. El día de hoy es el 4 de julio. And the FBI thinks that there may be a bunch of terror attacks today. Y el FBI piensa que van a haber muchos ataques terroristas. So much so Tanto así that they have set up 56 different centers around our nation. que han puesto 56 centros en nuestra nación. You know, the fireworks that I was talking about earlier, Los juegos pirotécnicos de los que hablé I've lived in temprano. this country all my life. Yo he vivido en mi país todo en And those este país todo fireworks el have tiempo. always been where they've been. Y esos juegos pirotécnicos siempre han estado For the allí. first time, they've moved them away from this part of Manhattan. Pero por primera vez han movido los juegos pirotécnicos de They have Manhattan. never had them in a different place. Nunca lo han hecho en un lugar diferente. Why is that? ¿Por qué es eso? Proverbs chapter 1,
Proverbios 1, verse 29 through 31, versos 29 al 31. it talks about people hating God. Habla de la gente que odia a Dios. In this next story, Y en esta próxima historia, this week, esta the semana, state of Oklahoma el estado de Oklahoma outlawed the 10 Commandments. prohibió los 10 mandamientos. They said the 10 Commandments cannot be on public property. Dice que los 10 mandamientos no pueden estar en propiedad pública. That's bad. Eso es malo. When we're outlawing the 10 Commandments. Cuando estamos quitando los 10 Now, mandamientos. now, why would the government want to outlaw the 10 ¿Por Commandments? qué el gobierno quisiera quitar los 10 I'm going to go through 4 of them mandamientos? for you to make you understand. Voy a mirar 4 de estos para que entiendan. The first commandment El primer mandamiento states that there is a God. dice que hay un Dios. Our country, the government says that they are God. En nuestro país, los gobiernos dicen que Obama son has said he is Dios. God Obama dice que more él es than Dios, once. más que una vez. He is this nation's savior. Él es el salvador de esta nación. The second commandment El segundo mandamiento forbids idolatry. prohíbe la idolatría. The state has become an idol and people worship our government. El Estado se ha hecho un ídolo y la gente adora al I don't gobierno. worship the government. Yo no adoro al gobierno. Give me my money. Dame Give me my dinero. unemployment. Dame Give me el my dinero. benefits. Dame mis Give beneficios. me my ETBPB, whatever card. Dame mi tarjeta de. They're worshiping the God of Mammon. Están adorando al Dios Mamá. The third commandment, forsaking God's name, Tercer mandamiento. that you can't speak God's name in the government anymore. No puedes hablar el nombre de Dios en el gobierno más. President Obama made a reference to God. El presidente Obama hizo una referencia de He was Dios. seen singing Amazing Grace, Estaba cantando Amazing Grace. but then he lit the White House up in the rainbow colors last week. Y después prendió la Casa Blanca en colores del arco iris. He took the name of the Lord in vain. Puso el nombre de Dios en vano. And the fourth commandment Y el cuarto mandamiento sets the Shabbat aside. aparta un día. And it's even written into our Constitution Y está incluso escrito en nuestra Constitución to keep the Sabbath holy. de guardar el sábado santo. Article 1, Section 7, Clause 2. Artículo 1, sección 7, cláusula 2. To keep the Sabbath holy. De guardar el sábado santo. It's in the Constitution. Está en la Constitución. Y'all might want to read it. Quizá quieran leerlo. Article 1, Artículo 1, Section 7, sección 7, Clause 2. cláusula 2. Go read it. Vean y Take that léanlo. course. It's real fun. It's free. Tomen ese And you can watch curso, it when es you muy want to bueno. watch it. Pueden mirarlo cuando ustedes quieran. Okay, so when you finally put the kids to bed and they're quiet, watch it. Cuando finalmente pongas a los hijos en cama, pues miren. It's eso. free and then donate to their organization. Es gratis y puedes donar a esa organización. Move the boundary stone. This is very important, Margarita. Mover la piedra Really límite. important. Es muy importante. Truly important. Muy importante. Proverbs 22, verse 28. Proverbios 22, verso 28. God said, don't move the boundary stone. Dios dice, no muevas la piedra de límite. Because once you move the ancient boundary stone loose, Porque una vez que muevas la once piedra you move it, límite, una vez que everything lo else muevas, starts moving. el resto comienza a moverse. So, what, 2 weeks ago, 2 semanas 2 weeks atrás, ago, 2 semanas atrás, we okayed homosexual marriage. dijimos que está bien el matrimonio You know what homosexual. happened this week? ¿Sabes qué pasa esta semana? Now, there's a person who filed, I want a second wife. Ahora hay una persona que dijo que quiere casarse con una mujer. Also, a lawsuit has been filed También se ha puesto una demanda for a man to have a child as his wife. para tener un A hombre, man have a boy as his wife. hacer que un niño sea esposo de este hombre. Once you move the one stone, Una vez que has movido esta you piedra, can't stop anything else. no puedes detener lo que sigue. So polygamy is going to be part of the country. La poligamia va a ser parte del país. We're sliding real fast. Nos estamos resbalando. So you know what tanto. God said? I'm sick of you. Y el Señor dice, estoy enfermo de ti. Get ready for this one. Desházate de In esto. Deuteronomy 28, verse 22, Deuteronomio 28-22. God says, I'm going to send sickness, Dios dice que enviará enfermedades. diseases. Enfermedades. Here, the Black Plague is now in the deer in Colorado. Encontraron la plaga negra en un venado en Colorado. And the health experts said it's extremely rare for a deer to get the plague.
Los expertos de salud dicen que es muy raro que un venado tenga la plaga. So the plague it now killed a 16-year-old, La plaga ya mató a un muchacho de 16 años, killed a dog, mató a un perro it killed some y mice. mató a ratones Now a deer has it. y ahora tiene un venado. And the deer migrates. Y los venados inmigran. And the deer is huge. Y You el ever see venado a es real grande. deer? ¿Han visto un venado grande? You know how many fleas could live on a deer? ¿Y cuántas pulgas pueden vivir en ese venado? And that's how the plague gets spread. Así es como la plaga se reparte. Fleas jump from one living being to the next. Las pulgas saltan de una ser viviente a otro. So make sure Asegúrense you do our study on the biblical oils. que vean nuestro estudio en los aceites Because when the bíblicos. Black Plague hit Europe Porque cuando la plaga in the negra Middle Ages, golpeó a Europa en las what, edades medias, who was able to live? ¿quién sobrevivió? The perfumers. Los perfumeros. Those were also the same people that buried everybody. Ellos también eran la gente que sepultaba a los And otros what did they have personas on their muertas. hands? ¿Y qué tenían en sus And on their manos face? y en sus narices? Frankincense and myrrh. Incienso y mirra. It works against the plague. Trabaja en contra de esta plaga. Look it up, Revísalo or I'll send you the email. o te enviaré el correo. War, please take note of what's going on, please. Guerra, por favor, tomen nota de lo que está pasando. Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerra. Matthew 24:7. Mateo 24:7. This is one good thing that China did, Esto es lo que hizo China. and the Muslims didn't say anything. Y los musulmanes no dijeron nada. China outlawed Islam in their nation. China prohibió el Islam en su nación. ¿no? They outlawed Islam. Prohibieron el Islam. You don't see ISIS saying, we're going to come after you. No dijeron a ISIS vamos a comenzar The a ir Chinese will contra say, ti". oh, Los you gotta- chinos dicen, come after. vas Me? a venir, vas a perseguirme. Okay? You know what they did? ¿Sabes lo que hicieron? You know, this was the month of Ramadan, Esto fue en el mes de and Ramadán they have some Muslims in China. y tienen musulmanes en China. They forbid fasting. Prohibieron el ayuno And they said that all the restaurants had to stay open. y dijeron que todos los restaurantes tienen que estar abiertos. China ain't so bad. Eso. Okay? And workplaces must operate normal. Y los lugares deben operar de manera Why? normal. Because in China, the government is God. Porque en China el gobierno es Dios. Okay? Next war story. Próxima historia de guerra. The largest battle is going on right now in the Sinai. La gran batalla está pasando en el Sinaí. The Sinai Peninsula has not seen this much war since 1973. La península del Sinaí no ha visto tanta guerra como en 1973. Okay, ISIS is fighting Egypt ISIS está peleando con Egipto for the Sinai Peninsula. en la península del Sinaí. Next war story. Próxima historia de la guerra. There are 950 Hezbollah operatives and 300 Hamas members in Germany. Hay 950 personales de Hezbollah y 300 miembros de Hamas en Alemania. So you're going to see war erupt in Germany Vas a ver cómo la guerra comienza en between the Alemania. Germans and Hamas. Entre los alemanes y It's Hamas. already starting there. Y ya ha comenzado allí. Here, the head of Turkey is planning on invading Syria. La cabeza de Turquía está planeando una invasión en Siria. What did Matthew 24 say? ¿Qué Mateo 24 decía? Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerra. Next story. Próxima historia. Here, ISIS murdered 74 children because they ate during Ramadan. ISIS mató a 74 niños porque comieron en Ramadán. Great organization. Gran organización. Maybe we should send a few missiles Deberíamos lanzar algunos misiles allí to these animals. a estos Because animales the kids didn't want to fast. porque los niños no querían ayunar. These are the people that we're dealing with. Esta es la gente con la que nos estamos And then metiendo. earthquakes, the last part here. Terremotos, la última parte. This is a fascinating one. Esto es algo fascinante. In California, they did some checking on the fault lines. En California estaban chequeando en las líneas fault lines. Fault. Anybody for? Ya, en Okay. las líneas de geológicas. In Inglewood, California, En California and in Los Angeles, y en Los Ángeles. coming up out of the fault Salen de estas líneas is helium. y lo que está saliendo de estas rupturas es It's helio. helium.
Es helio, las líneas de falla. What happens when helium gets to the fire? ¿Qué pasa cuando el helio se junta con el Boom. fuego? Big boom. Explota. So right now it's just leaking out. Ahora este helio está saliendo. I'm like, wow, that's fascinating, Lord. Yo dije, es fascinante, Señor. And it's going on a 30-mile stretch. Y esta se reparte en una extensión de 30 millas. All right, that's all the news for right now. Esta es todas las noticias If de you're ahora. out there Si estás on the afuera, internet, en el internet, hit the daggone donate button. presiona el botón de donar. You can send check or money order to the building also. Puedes mandar cheque o dinero al edificio Send también. it to Beth Goim. Envíalo a Beth Goim. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.